Welcome back to effective field theory and the renormalization group. The last time we began with introducing renormalization group, and we started with an observation. The regularization implies that we need to introduce an artificial mass scale mu, but it turns out that this mass scale mu is unphysical because it can be absorbed into the bare action in a slightly modified way by defining what we called even more bare parameters and fields. In this way, it becomes manifest that mu must drop out of all physical observables and also must drop out of green functions if we use appropriately normalized fields. And the outcome are running couplings, which are those mu-dependent couplings which leave these very bare quantities constant. And we have determined the definition of these running couplings, and today we will continue with analyzing them and then derive what is really called the renormalization group equation, which gives the name to the field. All right, so that is here. Yep. Let us begin with deriving what is called renormalization group equation. And we have determined those mu-dependent running couplings, G of mu, m square of mu, and also a field normalization, small z of mu, which gives the normalization of these very bare fields. And the notation is specific to phi to the 4 theory, and in all examples we will use phi to the 4, but the method is completely general. So they are now defined as before, such that these very bare quantities are constant, and then we can define a family of theories. Namely, a family of theories which depend on this artificial mass scale mu. So for any mu, we can define an action which depends on mu, S of mu, an action which is an action out of the renormalized quantities. So it depends on the renormalized field phi, the renormalized coupling G of mu, the renormalized mass m square of mu. And also it might depend explicitly on mu, and it is defined as the bare action from before, this very bare action is bare. So, and the bare action is actually mu independent, but nevertheless the formula, the dependence and the relationship between these mu dependent G of mu, m square of mu, and the action that depends on mu. But the values are then mu independent. So that is this S bare from before. And so we can write it explicitly. So this bare action was defined as a functional of these very bare quantities. And so just to make it explicit, it depends really on this very bare field, which however is an abbreviation for square root of small z of mu times the renormalized field, and the bare coupling constant, which is this mu to the 2 epsilon times g plus delta g, which is really a function of mu and g, and so on for the mass as well. So in this way you see that indeed mu may appear explicitly, and also the bare action is a power series in the coupling constants, and so on. But the whole thing is mu independent. So this family of theories defined for any mu give mu independent physical answers. Therefore, we know the following thing about green functions. First of all, there are green functions which are expectation values of these very bare fields. Let's say n of those field operators, defined as time-ordered expectation value of
the bare field operators, these green functions are manifestly independent of mu. That is the outcome of the previous analysis. And as a result, of course, physical quantities, S-matrix elements, mass values, pole masses, and so on, they are, of course, also mu independent because they follow from the green functions. But now there are actually more interesting green functions, namely the renormalized green functions, which are the expectation values of the renormalized fields, time-ordered expectation values of the renormalized fields. So what is the advantage of those green functions compared to these ones? The advantage is that they are finite. In a renormalized theory, it's exactly the point of the renormalized fields that they generate finite green functions. So these are finite. They are not, because they are expectation values of the bare fields, and they are in general divergent. And so this is finite. But also it is clearly related to the bare green functions because the fields only differ by a normalization. So therefore that is given by, or maybe let's write the opposite relationship, which is nicer. So these bare green functions are of course square root of small z of mu to the power n times the renormalized green functions, because that is the simple relation between the field operators. So therefore this is a trivial statement. So now in combination we have three statements, namely the bare green functions are mu independent and therefore also physics. The renormalized green functions are finite, and the two differ just by a normalization factor, and this normalization factor is of course again divergent. So, and out of these three pieces of information we can derive the renormalization group equation. We can now take a total derivative with respect to L and mu. And by the way, when I said here mu independent, I mean in the sense of total derivatives. So it's totally mu independent in the sense that you do not look at the explicit mu dependence, but you look at the total mu dependence, including the implicit mu dependence of all these coupling constants which appear. So therefore the total derivative here of the left-hand side of this equation is 0, and so then the total derivative on the right-hand side is also 0, but we can work it out. So this total derivative with respect to L and mu of square root of z of mu to the power n times this green function in this maybe better notation, more clear notation, that vanishes. So now we should understand that the green functions are functions of all the quantities of the theory. So they, in the renormalized theory, they depend on the renormalized coupling constant. They are of course a power series in the renormalized coupling. They might depend also on the mass square parameter. They might also depend on mu. And also they depend on momenta, but they do not matter for our current discussion. So, but in this way we can now work out the total derivative with respect to mu. And here we have a derivative with respect to mu. Here we also have a derivative with respect to g, and then an inner derivative, and so on. So to work it out, we simply get the following. 0 is equal to the following object, which just acts on this green function. Namely, what do we get? So if we work out the derivative, then we get first of all total derivative of mu acting on the square root of z in the front. That gives us simply n times the total derivative of square root of z with respect to L and mu, and that derivative was defined as the gamma function. So the derivative here simply gives n times the gamma function times the original square root of z. So here we have plus n times gamma from this derivative.
Afterwards, after taking the derivative, the square root of z can be factored out of the whole equation, and it can be cancelled between the left-hand side and the right-hand side. But here from that derivative we simply get n times gamma, where gamma is the total derivative of square root of z. What else do we get? Every other derivative acts on the green function, and first we get a partial derivative with respect to ln mu of the green function. Then we get plus the derivative of the green function with respect to the coupling times the inner derivative. The inner derivative is the beta function, so we get beta function times the partial derivative of the green function with respect to the coupling. Then we get a derivative of the green function with respect to the mass times the inner derivative, and that gives the anomalous dimension of the mass. So plus, let's check the sign, gamma of m square times the partial derivative with respect to ln m square. And that is the result. And so we get from the previous kind of trivial equation this more complicated looking differential equation of the green function. And these two equations are the renormalization group equation. In particular, the second one is really called the renormalization group equation. And my recommendation is that you can memorize both, of course, but it is enough to memorize the first equation, which is more obvious, but you can always work it out to get the second equation. Now, why is the second equation actually the more famous equation? And why is it in the end the more interesting and useful one, maybe even the more fundamental one? Because it has a property which the first one doesn't have, and this is the property of finiteness. The second equation is manifestly finite. There are no divergences at all anymore in the second equation, whereas in the first one there is, for example, the divergent square root of z. And so these objects here are divergent. Everything which appears in the second line is finite. So let's write this down. Considering the limit epsilon going to 0, so the second equation, all terms are finite, which is a big advantage, and that is why the equation is ultimately the useful one for understanding what is the physical impact of the renormalization group. So this is the advantage of this second equation, which is the actual renormalization group equation. As a byproduct, we see from this that in particular the beta, gamma and gamma m square functions, they must be finite as well. Otherwise the equation would be inconsistent. Okay, so this is the renormalization group equation. It is therefore a differential equation which tells you what is the mu dependence of the green function, or more generally of objects in our quantum field theory. And you see that the mu dependence can be described in this way. If you change mu, you can compensate the change of mu by changing the coupling and the mass and the normalization of the fields in a certain way. So this is the way to read the equation. The total thing is 0, so mu change is equivalent to a simultaneous change of these three quantities in a certain way, with certain relative prefactors. Now, one thing which comes out of the derivation automatically and which is very, very important is the universality of the beta and gamma functions, because the beta and gamma functions are objects which you calculate or which are defined once and for all, and then the same beta and gamma functions are valid for any green function in the theory. So it would be a much more trivial statement to say that for every green function I can somehow compensate a change of mu, but it's a highly non-trivial statement that the compensation is done in a universal way, which is the same for all green functions. Let's highlight this as well.
Okay, any questions to the renormalization group equation? Yes. So if you would have to make a change in the scale of the theory to you would need to integrate. Yes, that would be the procedure. Yes, indeed. There are sometimes also other ways, but indeed that would be the most straightforward thing to do. Yes. Yes. So there would be in general one beta function for each parameter of the theory or one gamma function. In the end, the difference between gamma and beta function is not really significant because all of them are somehow parameters of the theory. And there would be beta functions for each of them. Maybe even matrix valued kind of beta functions. Since, I mean, every beta function for every parameter will be then a function of all the other parameters. So in certain approximation, you can write it like a matrix. But yes. طيب هنا عندنا كلام قليل. ذكر المتحدث أن الجرين فانكشن لا تعتمد على الميو، بالتالي اشتقاقها كتوتال ديريفيتيف لا تعتمد على الميو. لماذا؟ لأن الجرين فانكشن تتعلق مباشرة لديها بسط ومقام، والبسط تعتبر الطاقة والمقام تعتبر فضاء ثنائي الأبعاد والدفاع النفسي، وهذه النسبة يجب أن تكون عند حد معين، وهي أن تكون البسط أقل من المقام. طيب لكي يحصل ذلك يكون البسط أقل من المقام، لكي يحصل ذلك فإن البسط والمقام الاثنان يجب أن يتعاملان أو يتغيران مع ميو. ميو هنا يقال أنها unphysical mass أو property، لكن في الحقيقة هي physical. لماذا؟ لأن هي التي تخبرنا مدى صغر كيف تتغير الكتلة مع تغير هذا الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والمادة. طيلة هذه الفترة نحن كنا نعتقد أن الكتلة ثابتة، لكنها في الحقيقة كتلة غير ثابتة بينما تتغير. ما يخبرنا بهذا التغير هي ميو، يعني لوغاريتم ميو على ام كابيتال كل تربيع. هذا اللوغاريتم في غاية الأهمية، يخبرنا أنه ميو إذا وصلت ام كابيتال فإن اللوغاريتم يكون غير محدد. لهذا أنا أعتقد أنه عندما ميو تقارب ام كابيتال فإن الكتلة تطرد من الوسط التفاعل، أو حتى إذا لم تقارب أو إذا فاتت ام كابيتال فإن الكتلة تطرد من وسط التفاعل، أو إذا وصلت ام كابيتال فإن الكتلة تطرد من التفاعل مباشرة. إذا الجرين فانكشن كتوتال ديريفيتيف لا تعتمد على ميو، لكن لكي يحصل هذا يجب أن المكونات الداخلية كلها تعتمد على ميو وتتغير بناء على ذلك. مثلا أضرب مثل، عند التهديد القوي جدا للفضاء ثنائي الأبعاد مثل ما يسمى في داخل الثقب الأسود، نجد أن الطاقات تنكمش والكتل تنكمش وتصبح صغيرة بالقرب من الكتلة المهددة للفضاء ثنائي الأبعاد. وطبعا هو يحصل العكس بعدين عندما يطرد الكتل تبدأ صغيرة ثم تتضخم هكذا. فنجد أن هنا نجد أن الماس تتغير بطريقة معينة مع اللوغاريتم الطبيعي لميو، والجي تتغير بحيث أنه الماس تصغر والجي تصغر. جميل، الماس تصغر والجي تصغر. طيب طبعا عندما يتم تهديد الفضاء ثنائي الأبعاد الفضاء يقوم بماذا؟ بطرد الكتل حتى يخفي هذا التهديد ثم تستقر الحالة. الفضاء ليس لديه نية أنه ينهي الكتلة أو الطاقة نهائيا، لا يستطيع أن ينهي نهائيا. الفضاء عليه فقط أن يقلل هذه الطاقة في وسط التفاعل
ثم تستقر الحالة. بس الثقوب السوداء حالة مستقرة إلى حد ما، وبعد ذلك إذا تناولت وجبتها تسبب تهديد للفضاء والنبات. هنا أيضا الجرين فاكشن إذا زادت عن حدها فإنها تسبب تهديد للفضاء والنبات، ثم بعد ذلك يصل إلى حالة مستقرة. الحالة المستقرة هي التي لا تعتمد على الأميو، لكن المكونات الداخلية تعتمد على الأميو. فالكوبلينج كونستانت يعتمد على الأميو، ويصغر هذا الكوبلينج كل ما تقربنا إلى أو صغرت الأبعاد في هذه الكتلة التي تسبب تهديد. الكتلة M small أيضا تصغر مع صغر كوبلينج كونستانت. ذلك نراه في كواركات داخل البروتون. البروتون يسبب تهديدا عند أبعاد صغيرة جدا، يعني 10⁻18 إلى 20 يسبب تهديدا، وبالتالي نجد أن الكواركات تصغر والكوبلينج كونستانت لها تصغر. وأيضا نجد أن هذا حدين. أيضا بقية الحدود أيضا تعتمد على ميو. طبعا هنا نجد أن الاعتماد على شنو؟ على اللين ميو، لوغاريتم ميو. ونحن نعلم أن اللوغاريتم لا يعطينا كل التفاصيل. استخدام اللوغاريتم لا يعطينا كل التفاصيل، لا يعطينا اعتماد كامل. الاعتماد الكامل هو أن نحذف اللوغاريتم. طيب إذا حذفنا اللوغاريتم ماذا سيحصل؟ الطرف الآخر سيكون فوق الدالة الأسية. يعني تخيل أن هذه التغيرات تكون في دالة أسية، وبالتالي الدالة الأسية تعطينا أقل اختلافات في المتغيرات فوق الدالة الأسية. يظهر هذه الاختلافات جلية في المتغير في الطرف الآخر من علامة تساوي. فبالتالي هذه التغيرات التي تحصل تؤثر بقوة جدا في ميو، وبالتالي تؤثر بقوة جدا في الفيزياء الحقيقي أو في الفضاء الحقيقي. يظهر هذا التأثير في الكتل والكوبلينج كونستانت. إذا ما نعتقد أنه بما أن الكوبلينج كونستانت يعتمد على لين ميو والكتلة تعتمد على لين ميو لوغاريتم الطبيعي، هذا يعني التغيرات التي تحصل في الكوبلينج وفي الكتلة تكون بدرجة قليلة لأنها تعتمد على اللوغاريتم فقط ولا تعتمد على الميو ذاتها. لكن هذا يعني أن هناك فيزياء آخر تعتمد على الميو ولا تعتمد على اللوغاريتم، وسنكتشف ذلك في المستقبل إن شاء الله. لكن الذي يوحي لنا أن الجين فاكشن لا تعتمد على الميو هي اعتماد مكونات الداخلية على اللوغاريتم. هي الذي يجعلنا أن نعتقد أن جي لا تعتمد على ميو. لكن هناك فيزياء أخرى ومكونات أخرى تعتمد على ميو بالدالة الأسية، وهذه في غاية الأهمية. حاليا أنا ليس لدي فكرة عن الاعتماد، هذا النوع من الاعتماد وأي فيزياء تعتمد على هذا، لكن أنا ما أعرف أنه هناك يجب أن تكون فيزياء تعتمد على هذا الأمر. وهذه الفيزياء تعتمد على الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة. طيب شيء آخر، اعتماد على اللوغاريتم يعطينا نوع من الكوانتيزيشن. يعني اللوغاريتم دائما يعطينا نوع من الكوانتيزيشن لأنه يخفي كثير من التغيرات. فعندما يصل حد معين فإن يتم طرد الكتل والكتل تأخذ شكلها المعني. لكن هناك أشياء كثيرة من التفاصيل غير معنية، وهذا هو نوع من الكوانتيزيشن.
فلهذا نحن يمكن أن نعتمد على أن لين ميو يعطينا شيء من الكوانتيزيشن، وهذا واضح لأنه لين ميو إذا ذهبت بالطرف الآخر سيكون exponential، وفي الأس لها شيء على شيء، ربما coupling على جي على جي بير التي ذكرناها في الفيديو السابق أنها لا تعتمد على ميو، أو جرين فانكشن مثلا كلها تكون شيء على جرين فانكشن أو شيء على شيء. الشيء في المقام يمثل خاصية من خواص الفضاء ثنائي إلى أبعاد غير المتناظر، والشيء في البسط يمثل خاصية من خواص الكتلة المؤثرة على الفضاء. يعني مثلا في كتاب الحالة 53 ذكرنا ال A spontaneous على B stimulator أو stimulating، ويمكن أن نضع في دالة أساسية في البسط A على B، وB تمثل ماذا؟ تمثل خاصية لخصائص الفضاء ثنائي الأبعاد وهي الطاقة المطلوبة من الكتلة، وA تمثل خاصية من خواص الكتلة التفاعل، يعني تفاعل الكتلة مع الفضاء، وهي عبور الطاقة المطلوبة والذهاب إلى خلق الكتل. يمكن أن يكون ذلك، يمكن أن يكون ميو دالة في A على B، وإذا أصبحت كذلك ممكن بعمليات رياضية بسيطة أن نجعل ميو تخبرنا مباشرة بتكون الكتلة وشكل الكتلة وتحديد شكل الكتلة، وأيضا يمكن نضيف عليها أشياء أخرى مثل الإسبين. وبالتالي ميو ممكن تخبرنا عن لماذا أخذ البروتون هذا الشكل، وأخذت الكواركات هذا الشكل، وأخذت الإلكترون هذا الشكل، وهكذا بقليل من التحركات والعمليات الرياضية. لماذا ذلك؟ نجد أن ميو فيها شيء غريب. ميو تعتمد على الدايمنشنز، وهذا الشيء جميل جدا، وميو تعتمد على، وهي تؤثر في كميات فيزيائية في غاية الأهمية مثل الكوبرنيك كونستانت، مثل كتلة حقيقية يعني، ومثل الجرين فانكشن. لأنه انظر هنا في الحد الأول هناك تفاضل بالنسبة للجرين فانكشن رأسيا، يعني بارشل على بارشل لين ميو زائد بيتا. الحد هذا الأول يعطينا التفاضل الكامل، التفاضل الجزئي للجرين فانكشن. يعني الجرين فانكشن أيضا تعتمد فيها شيء يعتمد على اللوغاريتم، يعتمد على اللوغاريتم ميو. والحد الأخير بالمناسبة مهم جدا اللي هو n في جاما. جاما طبعا لديها علاقة بالكتلة، n في جاما. هذا الحد الm في جاما هذا، يعني أنا ممكن أعمل شيئا أن أشيل الغاز المشترك اللي هو جاما، ويعطينا هذا الحد بارشل على بارشل n ميو تربيع مضروبة في مضروبة زائد n. هذا الحد يمكن أن يخبرنا شيء من الكوانتيزيشن الذي له علاقة بجاما والتي لها علاقة بالكتلة، ولكن سيكون هنا عندنا لين تربيع، لين m تربيع. لين تربيع ممكن نأخذه، يمكن أن يخرج خارج اللين الأول تربيع، يخرج خارج اللوغاريتم الطبيعي، ويكون بارشل على 2 بارشل لين m. فبالتالي هذه ممكن تخبرنا نوع من الكوانتيزيشن وتعطينا الشكل الجسيم. إذن ما أريد أن أقوله هنا أن ميو هذه التي يعتبرها العلماء ليست فيزيائية. هذه الميو هو بارامتر مهم جدا في نظرية علي يوسف، ويمكنها أن تخبرنا عن لماذا أخذت الكتل هذا الشكل المحدد والطاقة المحددة، وحتى قوة كولوم أو الشحنة لماذا أخذت الكتل هذه الشحنة المحددة. سيكون ذلك في المستقبل إن شاء الله.
Okay. Then the next point. The computation of the beta and gamma functions, and we did that actually yesterday in the exercise, so I will summarize here the outcome of the exercise and give a few more remarks. Before beginning, let me clean the blackboard. So let us simply develop the basic procedure, which is the one we also used in the exercise, and let's illustrate it for phi to the 4th theory again. And as always, use the MS bar scheme, and the derivation is specific for that. So then, in this case, we have this very bare coupling constant, which is given by mu to the power psi times epsilon, where here psi is 2 in the phi to the 4th theory, and times g plus delta g, and delta g, we write it now as a power series in the coupling constant. So it is a power series of the form am a n m g to the power n divided by epsilon to the power m, and n and m are bigger or equal than 1. So what that means, let's factor out the g times 1 plus the sum. Then at the one loop level, we overall have a term in delta g of the form g square, at the two loop level g cubed, and so on. And at every order of g, we have some polynomial in 1 over epsilon, but we really in the MS bar scheme have only terms with poles. We do not have finite terms, so the power of epsilon in the denominator is always 1 or higher. So this is the general form of this delta g. It's some power series in 1 over epsilon and the coupling. And we can so we had that also in the exercise, but now we simplify it a little bit, because what is really only important for the derivation is the power in epsilon. So let's only say m is bigger or equal to 1. In the denominator we have epsilon to the power m, and in the numerator we have some function am of g. So that summarizes one of these two power series. So the power series in g is abbreviated as am of g. That makes the derivation a little bit more compact. Similarly, the bare mass square is given by the renormalized mass square times 1 plus a sum m bigger or equal to 1 times a function bm of g divided by epsilon to the power m. And again, here I immediately use these abbreviations, functions or power series bm of g, where m is the exponent of the 1 over epsilon pole. And finally, set of mu square root is given by mu to the minus epsilon times 1 plus some m bigger or equal to 1 function cm of g divided by epsilon to the m. Okay. So this is a more compact representation of what we did in the exercise. And now we compute the beta function using a finite ansatz. Because in QED we already saw from the exercise, which I think you did yesterday, that in QED there is mu to the 1 instead epsilon time instead of mu to the 2 epsilon, and so then you would see that in general you have mu to some power times epsilon, and then we will see how the psi enters in the calculation. Here something like that could also appear, but yeah, indeed.
Yeah, I mean, I agree with that. So as long as the kinetic terms have products of two field operators, this will be the automatic outcome of the kinetic term analysis. Okay, but anyway, so you can see how to generalize to arbitrary theories. And the ansatz that we now do is that beta is a function beta of g and epsilon, which however is a power series in g and epsilon. So there is no 1 over epsilon in the beta function. And why? Because we have just established this. So then the definition tells us that 0 should be equal to the partial derivative of the very bare coupling with respect to ln mu plus this beta function of g and epsilon times the partial derivative g bare by small g. And that's it. This provides us now with 3 power series. Here a power series in the coupling and 1 over epsilon, power series in the coupling and epsilon, power series in the coupling and 1 over epsilon, and the whole thing should be equal order by order. And we did this in the exercise, and let me just write down the result here. We equate the coefficients first at order epsilon, and then we get that beta of g and epsilon is at the lowest non-vanishing order, this psi times epsilon times the coupling itself, g. Yesterday we had minus 2 epsilon times g, and in general we have minus psi times epsilon times xi times g, plus something which doesn't depend on epsilon, and that, let us just call it beta of g. So this is epsilon independent. And then we equate the coefficient epsilon to the 0th order in this equation. And then we get that this remaining function beta of g, which is independent of epsilon, that has the following form: psi times g square times a1 prime, where a1 prime, a1 is this function here, is nothing but dA1 of g divided by dg. So this is determined by the whole delta g over g, the 1 over epsilon whole of that quantity. So you see, by equating the coefficient, you only get the dependence of the beta function on the very, very first term, a1, in this expansion. All the other terms with higher powers of epsilon do not appear, because they do not enter at the order epsilon to the 0. But at this order you already get a full equation which completely determines the beta function. So therefore the beta function only depends on the single 1 over epsilon pole. And we had that yesterday in the exercise as well, where we did it explicitly up to the 2-loop level. So at the 2-loop level, somehow only the 1 over epsilon coefficient of 2-loop mattered. And we see here it works at all orders. And okay, so let's put this into a box. That is an important result. Let me first give an interpretation. The interpretation that you should fix in your mind is that why is the beta function related to the 1 over epsilon pole? We already discussed it yesterday a little bit, but the very first starting point was the necessity for regularization. The necessity for the regularization are the ultraviolet divergences. Because the ultraviolet divergences exist, we need regularization. The regularization automatically introduces a mu dependence, whereas if there were no regularization, there wouldn't be a mu dependence.
So therefore, the beta functions now governs the mu dependence, and so it is not surprising that the value of the beta function is related to the value of the UV divergences. Okay. So, and that is exactly the outcome. And only the 1 over epsilon poles matter. And therefore, there is a further result, which we also already explored in the exercise, namely there are now additional consistency conditions. The beta function is already determined at the order epsilon to the 0, but the equation contains epsilon to the -1, epsilon to the -2 as well, and all these equations must be fulfilled automatically. And that means that these higher epsilon poles, they are not independent, but they satisfy consistency conditions, and they could be predicted. And yesterday we predicted them from lower orders. So the 1 over epsilon to the m poles for m2 or bigger appear in the equation above, and they must drop out automatically. So for this reason, we can predict this A2, A3, and so on from A1. That's basically what it means. And from A1 is equivalent to saying from the knowledge of the beta function. Once you know the beta function, you can predict all the higher 1 over epsilon square and so on poles of the renormalization constant. So one can make it explicit by deriving some recursion relations. It is not so important how the recursion relations look like. What is important is that they exist. And so once you need it, you can always easily construct the necessary relationships and indeed do the prediction for the higher 1 over epsilon poles. Let me just write down also the similar results for the gamma functions without much comment. So from the definition of the gamma functions, we get gamma of g and epsilon is given by minus epsilon plus gamma of g, where gamma of g is equal to minus psi times c1 prime of g. So this is from the delta z 1 over epsilon pole. So similarly to the 1 over epsilon pole of the coupling renormalization. And again, also for the gamma function, there would be a recursion relation. Cm predicts Cm plus 1. And similarly for the mass, but there I will not write down anything because it is obviously too similar. And we had it in the exercise anyway. So the main point is the principle. The principle of how to compute the beta functions is this one. You have the original definition, namely the total mu independence of these very bare quantities. You work it out and do an ansatz for the beta or gamma functions as power series in the couplings and in epsilon, and then the rest follows automatically. So, any questions to this? Let us illustrate it by going to some explicit theories where we have some explicit results.
again I need to clean the blackboard, otherwise it will not get dry. So first example is our beloved 5 to the 4 theory. So here delta G over G needs to be known, and where does it come from? It comes from 3 one-loop Feynman diagrams. So it comes from these 3 one-loop diagrams, which correspond to the one-loop correction to an interaction between these 4 scalar fields. And each of these diagrams is given by one B0 function, and the B0 function has exactly a 1 over epsilon pole times 1. Therefore, overall, these 3 add up to 3 over epsilon times the usual 1 over 16 pi square prefactor, and you also see each one has coupling square. So delta G over G has the following result: 3 over 2 times G divided by 16 pi square times 1 over epsilon. The 1/2 comes from a symmetry factor that appears in all these 3 diagrams, but that is the result. So therefore, in this particular case, our coefficient A1, which is the 1 over epsilon coefficient of exactly this delta G over G, is given by 3 over 32 pi square times G. Okay. Then we can use our formula for the beta function for this epsilon independent part. Beta of G was the derivative of that with respect to the coupling, G times G square, and so we get then 3 over 16 pi square times G square. And then there would be 2 loop corrections entire, so plus order G cube. But this is the beta function in the 5 to the 4th here. And you see, this is the mu dependence of the running coupling constant. So the mu dependence depends on the coupling itself. The mu dependence has a positive coefficient, so therefore if you increase mu, the running coupling goes up. All right, very good. So similar for QED. So for QED, we have this gauge coupling constant E, delta E over E is the renormalization constant which is relevant. And if you remember QED discussions from here or elsewhere, the coupling renormalization in QED is related because of gauge invariance to the photon field renormalization, minus 1/2 delta ZA, and that is then given by 1/2 times the photon vacuum polarization pi gamma of 0. At least in the on-shell renormalization scheme that is exactly equal, but in the MS bar renormalization scheme at least it is equal for the divergent part. The divergent part of the renormalization constants is of course always the same in every scheme, and we have already used this pi gamma, and so the result for delta E over E is E squared divided by 24 pi squared times 1 over epsilon in the MS bar scheme. So similar to over there, but the exact prefactor is slightly different, so we have 1 over 24 instead of 3 over 16. So these are typical results. Then our A1 is here given by this E square over 24 pi square, the 1 over epsilon coefficient. But in this case, our psi is 1, as we discussed yesterday in the exercise. So that is this difference in the mu dependence of the bare coupling. And I explained to you yesterday that in 5 to the 4, for each loop there is 1 power of G. In QED, for each loop there are 2 powers of E. And therefore, that explains this psi equal 1 versus psi equal 2. Okay, and then the beta function, epsilon independent, is E cube divided by 12 pi square plus higher orders.
again, the beta function depends on the coupling itself. And by the way, in both cases, it is of higher order. So the beta function is, of course, a power series in the coupling, and it starts at the one-loop level. And again, here the beta function is positive. So if the coupling, if mu increases, the running coupling will increase as well. Finally, let us go to QCD. I'm sure you have heard of this because that behaves differently. So here, without going into the details of QCD theory, so some of you might be in the other lecture on QCD, so there are important contributions from the similar to the photon self-energy. There are now contributions from the gluon self-energy. So gluon is written with these curly lines. So that would be a gluon self-energy with a quark loop. And there are also gluon self-energy Feynman diagrams with gluon loops. There are even more Feynman diagrams, but that are the most interesting ones because they have opposite signs. So this has a sign and a general behavior which is quite analogous to the one in QED, and also the shape of the diagram is really the same. But this diagram is different from QED, and it comes from the self-interaction of these non-abelian gauge bosons. And if you work out the sign, then the sign is opposite, and therefore the beta function of QCD can have a different sign from the beta function in QED. But whether the sign is different depends on the details. It depends on how many quarks there are and how many gluons there are, which of the two dominates. So, and I will just give you the result. Beta of G in QCD is given by minus G cube over 16 pi square times 11 over 3 times the number of colors minus 2 over 3 times the number of flavors. So here this is the number of colors, which is 3 in the real world. And that basically tells you how many gluons there are, because how many gluons are there? Does anybody know? N square minus 1. So in the real world there are 8 different gluons which can propagate in the loop. And here this is the number of quark flavors. And in the real world this is 6, from up quark up to the top quark. And then in the real world you indeed have here 11 minus 4 gives something positive in the bracket and overall something negative. So the gluons dominate, and therefore the sign of actual QCD is really negative, whereas in QED we have a positive sign. So this is smaller than 0 in reality. And that was a huge discovery, and it led to the Nobel Prize for the discoverers of this. And a general statement which was quickly found after the discovery of this negative sign was that non-abelian gauge theories are actually the only theories in relativistic quantum field theory where such negative beta functions can appear at all. So only in non-abelian gauge theories negative beta functions are possible. And if so, that is the first statement, and then beta smaller than 0 in QCD explains asymptotic freedom, which was experimentally discovered around 1970. So it was observed
that hadrons behave in a way which corresponds to stating that hadrons consist of constituents, and the constituents at high energy behave like free particles. So a hadron is like a big ball, and inside the big ball there are just free objects, and if these free objects are hit by a photon, they just behave independently. But if you look at the hadron from the outside, it's a very strongly interacting bound state. So that looks like a contradiction, but exactly that was observed, and the observation was explained by the negative beta function in QCD, and that gave rise to the understanding that strong interactions should be described by QCD. طيب هنا لدينا وقفة المفترض تكون لدينا وقفة كبيرة كمان، ليس وقفة عادية، لأنه هو شرح حقيقة أشياء وشيت عنها عبد الله السكرين، وفي الحقيقة شرح أشياء غاية الأهمية والخطورة، ويمكن أن تفيدنا في بحثنا عن أصل الكتل. طيب ولا نبدأ ب فايوس 4. طبعا هي تعتبر فايوس 4 تعتبر سكيلر، هي تفاعلات السكيلر. طيب نجد أن هنا أن بيتا بوزيتيف وتتناسب مع جي سكوير، وجي هو كوبلينج كونستانت، وزائد يعني بالإضافة إلى هاي أوردر. طيب بيتا بوزيتيف يعني ميو بوزيتيف، ميو بوزيتيف يعني الكتلة تتضخم، ميو بوزيتيف يعني الكتلة تتضخم، وبالتالي مع زيادة البيتا تزيد الكتلة. نجد هذا في الفور فايس فور ثيوري كيو اي دي ثيوري فايس فور والكيو اي دي أيضا. إذا البيتا بوزيتيف وتتناسب مع الاي كيوب. اي هي كيوب، اي هي الكوبلينج كونستانت بالنسبة للكيو اي دي، لكن نجد هنا أنها نعم، وهذا يخبرنا أن بيتا بوزيتيف، هذا يعني أن ميو بوزيتيف، وأن بيتا تزيد مع الميو، أو الميو تزيد مع البيتا. إذا زادت الميو تزيد الكتلة في الكيو اي دي. الكيو سي دي نجد الأمر مختلف، أو على الأقل هناك تنافس. طبعا التنافس هذا واضح، التنافس ناتج من ماذا؟ ناتج من تصرفات الثقب الأسود، لأنه ذكرت أن البروتون يشبه الثقب الأسود، داخله عميقا عند حدود الكواركات بأنه يشبه الثقب الأسود، ويمتد هذا التشابه من 10⁻18 إلى 10⁻20 يشبه الثقب الأسود. وبالتالي من خواص الثقب الأسود أنه هي الجسيمات كلما غاصت عميقا داخل الثقب الأسود كلما أصبحت محلت كتلتها وأصبحت لا تتفاعل مع بعضها البعض. هنا نجدها في البيتا عندما نتعامل مع الجلونز يجعل أنه عميقا داخل البيتا داخل الفضاء. نجد أن الجسيمات تتصرف كأنها جسيمات حرة، وهذا ما ذكره هنا تحديدا في هذا الصندوق، فتتحرك كأنها جسيمات حرة، وبعد ذلك يعني كلما حاولت تبعد من بعضها البعض، يعني زادت الأبعاد، فإن تنشأ قوة رابطة. هذه القوة تجعل هذه الجسيمات مرتبطة مع بعضها البعض. هذا واضح جدا في الكيو سي دي. طيب الكيو اي دي كوانتم الكتروداينامكس تتحدث عن كهرباء ضعيفة، ومفترض أن الكيو اي دي هي أقل من الكيو سي دي،
حيث أن حدود 10 أس ناقص 18، لكن في الحقيقة هنا لا، هنا الكيو دي هنا أعلى 10 أس أكبر من ناقص 18، لأنه هنا تدخل الذرة تتصرف بنفس التصرف، والذرة تتفاعل بالكهرومغناطيسية، وبالتالي الكهرومغناطيسية عند الحدود 10 أس ناقص 18 لا تتصرف مثل الثقب الأسود، ليس مثل الكتلة تتصرف عند مثل الثقب الأسود عند 10 أس ناقص 18، خصوصا كتلة البروتون يعني والنيوترون. لكن بالنسبة للكهرومغناطيسية لا تتصرف عند 10 أس ناقص 18، ربما أقل من ذلك بكثير، ربما تصل إلى 10 أس ناقص 22 ربما ذلك. لكن قبل أن تصل إلى هذه المرحلة الكتلة التي تتوزع فيها الشحنة هي التي تؤثر، يعني قبل أن تصل إلى 10 أس ناقص 22 الكتلة التي فيها الشحنة هي التي تؤثر، وبالتالي الفضاء صناعي الأبعاد يتعامل مع الكتلة قبل أن يتعامل مع الشحنة. طيب المهم تعالوا إلى هنا نجد أن في هذه المعادلات أولا نجد أن الكيو دي تتعلق ب ما يسمى بالفاكيوم بولاريزيشن، هذا شيء جميل جدا لا غضاضة في ذلك، وأنها من الملاحظات أيضا نجد أن الدلتا إي على إي على الكوفرنج كونستانت على إي تتغير بالنسبة لدلتا زد إي، دلتا زد إي، ودلتا زد تتناسب مع الأبعاد، دلتا زد تتناسب مع الأبعاد، وبالتالي كلما صغرت الأبعاد فإن التغير في دلتا إي على إي يكون أكثر سالبية، وهذا يعني أنه التغير يكون أقل. زد تساوي 1 على إبسلون أظن، أيوة نعم هذه، نعم هذه دلتا إي على إي يساوي إي تربيع على 24 باي تربيع في 1 على إبسلون. فإذا كلما قلت إبسلون، كلما هنا جاءتنا كلما قلت إبسلون كلما زادت دلتا إي على إي، وهذا يعني أن التغير يزيد، طبعا التغير يزيد مع إبسلون في الكيو إي دي، التغير يزيد مع الإبسلون، أي معنى ذلك أن التغير يزيد مع إبسلون، كلما نقصت إبسلون يزيد التغير. هذا يعني أن تكون التفاعل المادية حساسة جدا لبعضها البعض. التغير إذا كان التغير لا يزيد مع الإبسلون، مع نقصان الإبسلون، هذا يعني أن الجسيمات تفقد الحساسية مع بعضها البعض. لكن كلما زاد التغير مع 1 على إبسلون، هذا يعني الجسيمات تكون حساسة جدا مع بعضها البعض. إذن الكيو إي دي مفترض أن تؤدي إلى حساسية عالية مع التغير مع إبسلون، كلما نقصت إبسلون كلما زادت الحساسية في هذا الأمر، وهذا ما تعمله الشحنة. لكن كما قلت قبل قليل أنه الفضاء الصناعي ذو الأبعاد بالرغم من هذا التأثير القوي للشحنة، نجد أن الفضاء الصناعي الأبعاد يتعامل مع الكتلة أكثر من الشحنة، لأن الشحنة أصلا موزعة في كتلة، الشحنة لا تعمل مفردة وإنما تكون موزعة في كتلة، ما عدا الفوتون. طبعا الفوتون في حد ما لديه كتلة، لكن نقول أنه الفوتون يحمل قوة كهرومغناطيسية ويحمل الشحنة بطريقة معينة، وهو يتفاعل عن طريق هذه الشحنة. طيب طبعا نتوقع أنه في الهاي اوردرز فإن الكيو اي دي يجب أن تتصرف مثل كيو سي دي، كيو اي دي يجب أن تتصرف مثل كيو سي دي، حيث أنه عندما تقل الأبعاد فإن الأمر ينقلب، أنه 1 على إبسلون الدلتا إي على إي تتناسب مع إبسلون وليس 1 على إبسلون، وبالتالي تقل التفاعلات عند الأبعاد الصغيرة جدا، حيث أن تكون الكتلة غير مؤثرة. يعني مثلا عندنا تجمع للشحنة، إذا فرضنا أن عندنا تجمع للشحنة بس تجمع للفوتونات، هذا التجمع للفوتونات
يجعل تجمع الفوتونات تكون عند أبعاد صغيرة جدا جدا. فهذا يعني أن الفضاء أو المعادلة تحصل يعني يعمل تصل إلى هذه النتيجة، أن التفاعلات المادية تقل كثيرا. لكن سمعت في الآونة الأخيرة أن هناك اكتشاف أنه من الفوتون عملوا جسم فائق الصلابة سبب الفوتون. هذا الجسم فائق الصلابة هو بسبب التغير في دلتا إي على إي يتناسب عكسيا مع إبسلون. كلما نقصت إبسلون كلما زادت التغير، وبمناسبة زادت التغير يعني زادت التفاعلات المادية وبسط الشحنة الكهرومغناطيسية، وهذا يعطينا التصرف لهذا الاكتشاف اللي تم توصل إليه، أن زيادة أن الفوتونات تستطيع مع بعض البعض أن تنشئ مادة صلبة في غاية التماسك، أو تصرف كأنها فلويد فائق. في الحقيقة معلش الفلويد الفائق يتصرف بأنه ليست لديه مقاومة، هذا أمر غريب، ليست لديه مقاومة، أي أنها تقل التفاعلات المادية مع بعضها البعض. هنالك نعم نوع من التفاعلات المادية حيث تجعل هذا الفلويد متماسك مع بعض البعض، لكن ليست هناك فيسكوسيتي، وهي أن هذه المادة التي تشكل الفلويد لا تحتك مع بعضها احتكاك كبير. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس هناك تفاعلات مادية مع بعضها البعض. أعتقد أنها يعني تؤثر فيها الهاي أوردرز هي التي تؤثر فيها في هذا الأمر، لأنه نجد أن الدلتا إي على إي يعطينا إي سكوير على 24 باي سكوير وحدة لإبسلون، فربما تؤثر فيها الهاي أوردرز، بيتا نجدها تقلب، البيتا تعطينا بإي كيوب على 12 باي تربيع. ننظر إلى إي كيوب، إذا الهاي أوردرز يكون إي أس 6 أو إي أس 8 وهكذا، أو 6 12 وهكذا. وهذا يدل على أنه عند الهاي أوردرز فإن الشحنة تكون مؤثرة بدرجة كبيرة جدا جدا. إذا وجدنا جسيمات تحمل الشحنة فقط ولا تحمل كتلة، وهذا مستحيل إلا في الفوتون، فإن ستصرف مثل تصرف الاكتشاف الذي ذكرته قبل قليل، اللي هو الكتلة الفائقة الصلب الفائق الذي تم اكتشافه بواسطة الكرة من الفوتونات. لكن في نهاية الأمر فإن الهاي أوردرز نتوقع أنها تعمل بنتيجة عكسية، بحيث أن البيتا تقل، البيتا تأخذ قيم سالبة عند الهاي أوردرز. هنا طبعا يعني الإي كيوب كوفرينج كونستانت إي كيوب، هذا يعطينا أن البيتا تأخذ قيم 3 قيم، موجب السالب وقيمة أخرى هي جذر I جذري 1 يعني I في القيمة، وهي تختلف من القيم الموجب والسالب، لأن الجذر بيتا ستكون تحت الجذر التكعيبي، وبالتالي بيتا لديها قيم موجبة وسالبة. أيضا السالبة هي تمنع التفاعلات المادية، والموجبة تزيد التفاعلات المادية، وبالتالي أينما سيطر هذا على ذاك فإن الفيزياء تتحدث بهذا الأمر. هذا نجد هنا أيضا نفس الأمر، أيضا هنا نجد أن جي تربيع أيضا البيتا لها قيم موجبة وقيم سالبة بالنسبة للجي تربيع. ربما يكون في الهاي أوردرز تتحكم القيم السالبة على القيم الموجبة،
ربما يكون هناك علامة سالب موضحة تماما في الهاي اوردرز بالنسبة لي. إذا الكيو سي دي تخبرنا تماما ما هو مصير الكيو اي دي والفور فاي ثيوري. تخبرنا تماما الكيو سي دي تخبرنا تماما، لأن الكيو سي دي هي الوحيدة التي ذهبت إلى الأبعاد القليلة. لكن كما ذكرت الكيو اي دي النشاط الإشعاعي، خلينا من الكيو اي دي، النشاط الإشعاعي تتعامل بما يسمى بالكهرو ضعيفة، وهذا الكهرو ضعيفة تعطينا يعني أبعاد أقل من أبعاد كيو سي دي أو مساوي لأبعاد كيو سي دي اللي هي 10⁻18. وبالتالي أنا أتوقع أن النشاط الإشعاعي يدخل في نطاق الكيو سي دي وليس الكيو اي دي. نعم، الكيو اي دي يستطيع تفسيرها. لماذا؟ لأنه داخل البروتون إن هناك كوانتيزيشن للسبيس. هذا الكوانتيزيشن للسبيس يشبه تماما كوانتيزيشن للسبيس بالنسبة للذرة. وبالتالي الالكتروداينامكس اللي هو ويك الكتروداينامكس اللي هي WED الويك الكتروداينامكس يحصل فيه كثرة التناظر من SU2 كروس U1 إلى U1. وبالتالي نرى أن هذا كثرة التناظر يخلق كتل طبعا ويخلق شحنات. هذا الكسر يشابه تماما ما يحصل في الذرة، لأن هذا الكسر يؤدي إلى U1، والU1 نشاهده في الذرة هي حركة الإلكترونات حول النواة. وبالتالي هذا أوهم العلماء أن الويك الكتروداينامكس فيها التي تشمل النشاط الإشعاعي فيها تشابه كبيرا، أو ممكن يدمج فيها الإلكترومagنتكس اللي هي U1 التي تصف التفاعلات في الذرة بين الإلكترونات والنواة، بالإضافة للSU2 التي تعتمد على الدورانات. وبالتالي استطاع يصنف النشاط الإشعاعي كالإلكترويك. وأيضا يعني هناك تجارب على ذلك أثبتت صحة هذا الكلام، لكن أعتقد أن النشاط الإشعاعي يدخل في الكيو سي دي، وأنها خصوصا يدخل في الكيو سي دي في محل معين هو سيطرة الجلونات اللي هو علامة السالب هذه، أن البيتا تكون ذات علامة سالبة في 2/3 في NF. إذن سنحتاج لتغيير هذه المعادلة، ونأتي بمعادلة أخرى لا تصف الجلونز، وإنما تصف أيضا الكواركات، لا تصف الكواركات وإنما تصف الجسيمات الأولية عند الأبعاد الصغيرة. يعني المعادلة التي نحتاج إليها تعتمد على الأبعاد الصغيرة اللي هي 1 الإبسلون، وأيضا تعتمد على جي يعني جميل يقاوى كابلينجز، ويعني الحد جي على 8 على 16 باي تربيع. نعم صحيح. ولكن ما داخل الحد هذا يكون شيء مختلف تماما عن لا يصف الجلونز ولا يصف درجات الحرية، يصف الكتلة مباشرة. يمكن أو نجعلها شبيهة تماما بالكيو اي دي. لماذا لا نجعلها ذلك؟ نجعلها شبيهة تماما بالكيو اي دي، بحيث أن تصف الاي تكعيب، والاي نعتبرها هنا تنقسم لقسمين، كهرومغناطيسية وجاذبية. وسنجد أنه الكهرومغناطيسية والجاذبية ستكونان بينها علامة ناقص، أي مختلفين من بعض البعض. يعني اي كيوب عبارة عن مثلا نقول ألفا اللي هو 1/137،
ألفا كيوب ناقص جي كيوب، والجي نعبر عنه مباشرة بكل صراحة بالجاذبية. الجاذبية أيضا داخل الفضاء تجعله مقسم نصف من الفضاء على الذرة، ونشتغل على هذا. إذا اشتغلنا على هذا سنكتشف أن البيتا فانكشن في الكيو سي دي يستطيع تفسير النشاط الإشعاعي بكل أريحية. وأيضا ندخل الانرجي بايت لنواة الذرة، أيضا ندخله في هذا. جميل أن ندخل الانرجي بايت لنواة الذرة في هذا التفاعل أو في هذه المعادلة، فنجد أن الكيو سي دي هي التي تصف النشاط الإشعاعي الراديو اكتيفيتي أكثر من الكيو اي دي، لأن الكيو اي دي اعتمدت على سيمتريس التي ما يفعله الفضاء من سيمتريس، ويكسر هذا السيمتري، الفضاء يكسر هذا السيمتري أو الكتلة تكسر هذا السيمتري أو الشحنة تكسر هذا السيمتري، ويحصل هذا الدورانات وهذه السيمتري الذي ينكسر، وينكسر إلى ماذا؟ ينكسر إلى يو1 والذي يصف الفضاء خارج النواة وفضاء الذرة، وبالتالي هناك دمج كبير جدا بين ال SU2 وال U1. طيب ماذا عن ال SU3؟ ال SU3 نحن بدأنا غلط، بدأنا بأن حددنا الديجريز اوف فريدوم بأن هي 3. طبعا هي ما بداية غلط، لكن من أجل فهم النشاط الإشعاعي أنا حددنا ال SU3 هو ال SU3 هو 3، وبالتالي اشتغلنا على ذلك وجاءتنا هذه المعادلة. لكن لماذا لا نعتبر ال SU3 يعني أو نجيب معادلة أخرى تختلف عن ال SU3 وأيضا نعمل بها مثل ال SU2 ونقول SU2 gravity؟ لماذا لا نفعل ذلك؟ SU2 gravity وتتحدث تحديدا عن الجاذبية، وبالتالي يعطينا أن النشاط الإشعاعي له علاقة كبيرة جدا بالجاذبية وليست بالشحنة. ودليل على ذلك يخرج النيوترينو وهو متعادل الشحنة. إذا كان له علاقة بالشحنة النيوترينو ليس هناك داعي أن يخرج النيوترينو. بالإضافة أنه يخرج الألفا، جسيم ألفا. جسيم ألفا هي خاصية للكيو سي دي، للإنرجي بايندينج كيو سي دي، لأن ألفا هي في مدى الكيو سي دي بالمناسبة 10⁻16 أو 10⁻16، لأنه ألفا تحتوي على 2 بروتون و2 نيوترون، وهي مصنفة من النشاط الإشعاعي. إذا النشاط الإشعاعي له علاقة بالكيو سي دي أكثر من الكيو اي دي، لأن الكيو اي دي طبعا الكيو اي دي يخلق كتل أيضا، وهذا مهم جدا أن الكيو اي دي يخلق كتل، وبما أن الكيو اي دي يخلق كتل فهذا يعني أنه يتعامل مع الجاذبية، يعني الدبليو زي تعطينا كتل للكيو دي، وبالتالي نجد النشاط الإشعاعي يتعامل مع الكتل فقط. لكن أعتقد أنه يدخل في نطاق الكيو سي دي، لأن الكيو سي دي تمتد هي داخل البروتون وتمتد من 10⁻16 إلى أقل بكثير من 10⁻16، وفيه الخاصية أنها البيتا تأخذ قيمتين. الكيو دي أو الإلكترويك ليس فيها خاصية أن الكوبلينج كونستانت يأخذ قيمتين، يعني يمكن أن يكون موجب ويمكن أن يكون سالب، ويكون موجب في حيثيات معينة ويكون سالب في حيثيات معينة. هذا لا يحدث في الكيو اي دي إلا إذا اشتغلنا على الهاي اوردرز، ربما تؤثر. فعموما أنا أرى أن الكيو سي دي هو أقرب إلى النشاط الإشعاعي من الكيو دي. طبعا هناك خواص أخرى أنا حقيقة لا أتذكرها الآن، خواص أخرى تربط البيتا والA. بالمناسبة الA نحن لم نتحدث عنها كثيرا. هذا الA يساوي 3 على 32 باي تربيع G. نجد الA لا علاقة مع G الكوبلينج كونستانت، وترتبط مع G بهذا الثابت، والA تسمى الأنومالس، هذا مهم جدا، ويسمى الدلتا G على G. هذه مهمة جدا عن تشكل الكتل، يمكنها أن تخبرنا عن شيئا عن تشكل الكتل. تعال في الكيو اي دي انظر ماذا تمثل الايه، انظر ماذا تمثل الايه، تمثل الاي تربيع. هنا قلنا جي، هنا اي تربيع على 24 باي تكعيب.
هنا اخترنا الزيتا يساوي 1، الزيتا يساوي 1. فإذا هنا A تتناسب مع الكوبلنج كونستانت مربعا، وكما ذكرنا ال A تمثل الأنوماليس، والأنوماليس هذا يعطينا معلومات أكبر عن تشكل الكتل وشكل الكتل وعلاقة شكل الكتل. و A تمثل الدلتا G على G أو الدلتا E على E مثلا. وأيضا تخبرنا شيء عن الفاكيوم كوانتيزيشن، الفاكيوم بولاريزيشن. فA هنا مهمة جدا بالمناسبة، يمكن أن تخبرنا شيئا عن الكتل. يعني تشكل الكتل لديها ثلاث خواص: الكوبلنج كونستانت والبيتا والA الذي يعتبر الأنوماليس. وبالتالي نستطيع أن نعبر عن تشكل الكتل وشكل الكتل وكميتها وشكلها المحدود هذا بواسطة هذه الثلاثة قيم. حقيقة أنا ليست لدي الآن فكرة في ذلك، لكن يمكن العلماء يبحثوا في هذا الأمر. طيب جميل، تعالوا نواصل. Why is this relation between the number of colors and the number of labels imply that somehow this has something to do with how they behave in a The only thing that has to do with asymptotic freedom is the overall sign. That is the important point. So where the sign comes from is a different question. So one question can be, why is this the resulting formula following from the computation? So that is one question, but then of course we should do the calculation in order to see why this leads to that result. Okay, but on the other hand, if you accept the result to be negative, then it is another discussion. What is the physical implication of a negative beta function? So the running coupling becomes small at high energies, but what does that actually mean in terms of physics? And so that is also not yet clear, at least not from what we said in the lecture, because we have only defined running couplings, but we have not yet clarified the physical meaning of running couplings. They understood the physical meaning of running couplings, and that is why they got the Nobel Prize. You have maybe yet to understand the physical meaning of running couplings. You can think about it for 5 minutes, but then we will do it in the lecture. I hope in a clear enough way. But the other, I don't know, what is your question? Is it why this diagram leads to a negative sign, or what? No, why is the clock, the color number and the flavor number, because this diagram appears for the up quark, down quark, strange quark, and so on. It appears for each quark type, and it has always the same result. Therefore, the result of this diagram is simply multiplied with a number of different quark types. Right. So that is the simple reason. So you have to sum over all possible Feynman diagrams, and here you have to sum over 6 such diagrams. For each diagram, the value of the full diagram might depend on the quark mass, but the beta function only needs the 1 over epsilon pole, which is independent of the quark mass. Therefore, it really is simply a factor times the number of quark flavors. And by the way, what would happen in QED? That is the result if QED consists only of the electron and the photon. But if you have the electron and the muon, then you would have 2 Feynman diagrams in the vacuum polarization. Each has the same divergence, and the beta function would be twice as large. If you have also the tau, the beta function would be 3 times as large. So this is the result for only electrons. Otherwise, you would have here a factor NF as well, which is the number of leptons, or even for quarks, you would have the same but multiplied with the charge of the quark.
Okay. So this explains the factor NF, and the number of gluons here enters in a more complicated way, but similarly, clearly, you can understand the diagram will depend on how many gluons there are. More technically speaking, the diagram involves group structures. The Feynman rules contain these structure constants F, A, B, C, and in the end you need to work out some group theoretical algebra involving these F, A, B, C structure constants, and the result of this depends of course on the number of colors. That is how it enters. And very loosely speaking, you can understand the different sign by simply saying that fermion loops always give you a -1, whereas boson loops do not. That is just a very rough way to understand it, at least in principle. There might appear different signs. Of course, you know that Feynman rules also have other minus signs as well. But nevertheless, this is the basic point. So I wrote here the names of the 3 people, Gross, Wilczek, Politzer, who received the Nobel Prize for this discovery. No. For sure, they will have different results. I would say, first of all, what changes is that dimensional regularization can only be used in perturbation theory because it depends on Feynman diagrams. Therefore, we should really leave the realm of dimensional regularization and do everything in more general terms. Then, of course, there are formalisms which are quite analogous, but which do not use dimensional regularization. Then most of the things can be done in an analogous and parallel way. But then you would also have a non-perturbative option to define the beta functions. And then in those other more general contexts, not much would change between perturbation and non-perturbation. But everything which directly exploits 1/epsilon poles does not apply because it's just limited to the regularization choice. Okay, now you are motivated to understand the physical meaning of running couplings. Therefore, let us understand it. Let me again first clean the blackboard. Let us first discuss some remarks on physical quantities. Physical quantities could be the observable mass of a particle or probability or lifetime of some particles, some physical process in general. And all these physical quantities depend not only on these parameters like g and mu and so on, but of course they first of all depend on physical quantities like momenta, energies of particles that appear in the process. So we should take into account the dependence on these physical quantities. Let us visualize this with some example. So that symbolizes a process, for example, a 2-to-2 scattering process, but it could also be something more general. And let's give it a name, sigma, like a cross-section, which depends on the momenta, pi. So there are many momenta, it's a set of momenta, pi. Semicolon, and it also depends on the coupling g of mu, and on mu, potentially mu appears explicitly in the form of ln mu square
that we have seen in our loop calculations. For simplicity, let's neglect the masses. Then this is all we have. So this is now a physical observable, and in the theory it will be calculated perturbatively as a power series in the coupling G of mu, and in the power series expansion there can be ln mu square terms, and the momenta pi of the particles can appear. What we have now seen is that the whole thing is in total independent of mu. So we can again write down this trivial form of the renormalization group equation, d by d ln mu with a total derivative of this sigma of pi, g of mu and mu, that vanishes. So this is basically the renormalization group equation. And we can equivalently write it with partial derivatives. Partial derivative d by d ln mu plus the beta function times the partial derivative with respect to the coupling of sigma, that vanishes as well. So here, by the way, the normalization of fields is irrelevant. It always drops out in the calculation of observables. And if we would not neglect the mass, then there would always be also a term with beta, with the gamma function of the mass times d by dm square. But let's just drop this for simplicity. Now this is known, and now let us analyze how the structure of this calculation manifests itself in perturbation theory, where the computation here works by a 3-level plus 1 loop plus 2 loop corrections and so on. So what happens actually in perturbation theory? There we have, let's say at 3-level, 0 loop. We would have simply Feynman diagrams like that in phi to the 4 theory, and we have a result sigma 0, the 3-level prediction. And what is actually the dependence of the 3-level prediction? The 3-level prediction. بالمناسبة أنا تذكرت شيء مهم جدا إلحاقا لحديثي عن الكوبلينج كونستانت الكيو اي دي والكيو سي دي والفور ثيوري 4 5 ثيوري. إذا ذهبتم لكتابي الحلقة 49 بتاع النظام، هذا الأمر من في غاية الأهمية. هذا الكتاب الذي يتحدث عن ستيت للبرتبيشن ثيوري. طبعا ذكرني به كلام البروفيسور الآن عن البرتبيشن ثيوري. طيب ذكرت فيه هذا العنوان انه الديجنيرسي او non undignity state of the perturbation theory implies prior to my A theory. هذا الكتاب فيه شيء في غاية الأهمية، أنه عندما نتحدث عن الديجنيرسي في جزيء الهيدروجين أو ذرة الهيدروجين، الديجنيرسي اوف ستيت بالنسبة لوجود مجال مغناطيسي، هذا الديجنيرسي حسب ارتباط الثيوري هناك فيرست اوردر والسكند اوردر. الديجنيرسي يظهر في الفيرست اوردر، احيانا لا يظهر في الفيرست اوردر وانما يظهر في السكند اوردر وهكذا. فسأل المحاضر، طبعا هذا الامر تجدونه في سلسلة ايضا الشيطان يقبح في التفاصيل، واضح جدا شرحته بإسهاب في سلسلة الشيطان يقبح في التفاصيل. طيب سأل المحاضر كيف أننا نرى الديجنيرسي في سكند اوردر ولا نراه في فيرست اوردر.
فعند اشتقاقه للبرتبيشن بالنسبة للستيت أو بالنسبة للمدار، حيث وضع الهاملتونيوم في البسط والفرق في الطاقة في المقام. طبعا من هذا أنا حسبت أو جاءتني فكرة أنه التنافس في الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة، لأنه الهاملتونيوم يمثل الطاقة، كثافة الطاقة، والمقام هنا عبارة عن فرق في الطاقة، وفرق في الطاقة كلما صغر هذا الفرق في الطاقة أصبحت القيمة كبيرة جدا، وبالتالي على الفضاء ثنائي الأبعاد أن يدافع عن نفسه ويجعل الفرق في الطاقة هنا، فرق في الطاقة يجعله كبيرا، وبالتالي يباعد بين الستيت. فالفضاء الثنائي الأبعاد يفعله في ذرة الهيدروجين هو أنه يباعد بين الستيتس. فكلما زدت كثافة المجال المغناطيسي أو زدت كثافة الطاقة عموما، فإن الفضاء ثنائي الأبعاد كل ما يفعله أنه سيباعد بين الستيتس. ولديه طريقة أخرى أن يفرغ الطاقة بطريقة أخرى، مثلا يحصل الايونيزيشن، يحصل انتقال الإلكترونات، بدل يكون في ستيت معين يحصل أن الإلكترونات تنتقل من ستيت نهائي مثل الايونيزيشن، أو يحصل أنه يطرد طاقة كهرومغناطيسية مثل حركة الإلكترونات بين الستيتس. هذه حركة الاسكيليشنز، الإلكترونات ذات نفسها يحصل لها اسكيليشنز، تتحرك بين الستيتس هذه بحيث أنها تضرب مجالات كهرومغناطيسية، حيث أنه يستطيع الفضاء ثنائي الأبعاد أن يفرغ الطاقة. لكن الشيء المهم الذي أريد أن أقوله هنا، تعال نمشي للديجنرسي. نعم عن جود بيزيس. طيب في الديجنرسي هنا هنالك شيئان. الفيرست اوردر هذا لديه كومبوننت في السكند اوردر بالنسبة للبيزيس، جود بيزيس فيكتور، جود بيزيس فيكتور. والجود بيزيس فيكتور يعني بها تحلل الستيت إلى سب ستيت. هذه السب ستيت ترتب نفسها بحيث أنها تجعل الستيت أو تجعل الأوبزرفيشن الأوبريتور الهاملتونيان تجعله diagonalize. فهذا الستيت الفيرست اوردر ستيت يتحلل إلى تو ستيت، ولديه ستيت آخر نجده في السكند اوردر. يعني هو عبارة عن 3 ستيت، 2 ستيت يكون في الفيرست اوردر، و ستيت ثيرد ستيت نجده في السكند اوردر. هذا يذكرنا بماذا؟ ما قلناه أن الكيو اي دي ربما لديه كيو اي دي التي بيتا تتعلق تكون بوزيتيف بالنسبة أو الكوبلنت كونستانت، بيتا تكون بوزيتيف مع الكوبلنت كونستانت وتكون بوزيتيف مع الميو، وبالتالي زيادة البيتا يؤدي إلى زيادة الميو، وبالتالي نجد أن الميو تزيد مع الكوبلنت كونستانت. هذه الزيادة مع الكوبلنت كونستانت يقابلها في السكند اوردر جزء من الستيت يكون يتبع الفيرست اوردر ونحن لا نعرفه، لكن هو له خاصية في السكند اوردر. هذا السكند اوردر يكون بالسالب. على العلماء يبحث في هذا الأمر، يبحث في السكند اوردر أيضا. ربما يكون هناك ستيت يكون في السالب، وهذا الستيت عند الأبعاد الصغيرة هذا الستيت يتغلب، لأنه هو سكند اوردر، يتغلب على الستيت الفيرست اوردر، وبالتالي يجعل العلامة كلها للبيتا عبارة عن ماينس، ويعطينا النشاط الإشعاعي. فما دام نحن قلنا ال SU2 كورس U1 تكسر هذا السيمتري يكسر إلى U1، إذا في U1 علينا أن نبحث عن السكند اوردر. فالسكند اوردر الذي يحقق الأبعاد البعد 10⁻18 متر أو أقل، وأبعاد داخل البروتون، هذا السكند اوردر
ربما يحمل في طياته هذه العلامة الماينس التي تجعل بيتا عبارة عن سالب ويعطينا النشاط الإشعاعي. لماذا النشاط الإشعاعي ينكسر ويعني وتخرج جسيمات من داخل النشاط الإشعاعي؟ فربما التفاعلات التي تتحكم فيها W والزي دعونا من W زي، لأنه W زي طاقة عالية أعلى من طاقة البروتون، لكن نقول أن الجسيمات التي تكون مسؤولة من النشاط الإشعاعي ربما تكون جسيمات أقل من W والزي ولها خاصية في السكند أوردر. فاذهبوا وحاولوا عالجوا الكيو اي دي مثل ما عالجتم بها اليو 1، واستشهدوا بكتابي الحلقة 49 ومحاضراتي في الشيطان يقبح في التفاصيل، أيضا الملاك يقبح في التفاصيل لأنه لديها النشاط الإشعاعي فيها كلامي عن النشاط الإشعاعي. فهذه الأفكار يمكنكم أن تساعدكم في أنكم ستعملوا معادلات جديدة للكيو اي دي تتضمن الجاذبية وتكون مشابهة تماما للكيو سي دي، وتخبرنا أن الدبليو الإلكترويك فورس ما هي إلا طاقة كهرومغناطيسية وجاذبية، وبالتالي U1 SU2 كروس U1 إيكوال يدينا U1. يجب أن يكون فيه تعديل، شيء يشمل الجاذبية ويشمل الكتل. جميل، تعال نرجع مرة أخرى. Depend on the same set of momenta, pi. What else can it depend on? It will depend on G of mu, the coupling constant, because that appears here in the Feynman rule. But what about the explicit mu dependence? Yes, exactly. So that is the point. So there is no explicit mu dependence. That is an important remark. What happens at the one loop level? So there we have one loop correction Feynman diagrams like this, and maybe also counter term Feynman diagrams. In the end we get sigma one loop. And what is the structure of the one loop correction? So we get something maybe proportional to the lowest order prediction, which depends on the momenta and the coupling. But then we get an additional coupling factor, let's say an additional coupling constant G to some power A. In phi to the 4 it would be exactly one additional coupling. In QED it would be two additional powers of the coupling constant. And in general we get some additional powers of couplings. And then the result of the loop plus counter terms. And the result of the loop can contain ln mu square. And we know the coefficient of the ln mu square is the same as the 1 over epsilon of the loops. But then the log argument must be dimensionless. So how can it become dimensionless? It must be accompanied by some other dimensionful quantities. But what can that be? Right, and since we neglected the masses conveniently, it can only be the momenta. So what can happen here is some combination Pi, Pj of all products of two momenta. And then there can be additional terms which do not contain mu. So mu can only appear in the log. Everything else does not contain mu and therefore can also not contain logarithms. So that is the structure. Good. Now, how about the renormalization group equation? So for example, if you now work at lowest order perturbation theory at tree level, so sigma 0 is the thing in the first line, does it satisfy the renormalization group equation? So
So sigma 0, partial derivative with respect to ln mu is what at tree level? Is 0. And then partial derivative with respect to the coupling is what? At tree level. Okay, clever. Yeah, very good. I didn't think that far. But in general, if you plug in the tree-level coupling, the tree-level result for the cross-section, then of course it depends on the coupling. Therefore, this term is non-zero. This term is 0. Therefore, it doesn't immediately satisfy the renormalization group equation. But indeed, you are right. If you now consider that the beta function is of higher order, then it is consistent. But that is in line with what I want to point out. Namely, the renormalization group equation connects different orders in perturbation theory. So the tree level alone doesn't satisfy it, but you get a term here on tree level derivative times one loop beta function, so you get a term which is of one loop order. This would be cancelled by the ln mu dependence of the one loop sigma. So therefore, if you plug in everything, then the ln mu dependence of sigma one loop plus the G derivative of the tree level sigma, that is 0. So the renormalization group equation connects different orders in perturbation theory. Sigma 0, sigma 1 do not separately satisfy the renormalization group equation, but only in combination. And your statement is important, namely the beta function is of one loop order. So one loop or higher order, of course. And so that is why the renormalization group equation connects different orders of magnitude. Now, what can we say about perturbation theory? Perturbation theory at the one loop level contains these logarithmic terms ln mu square over some products of momenta. These logarithms can be large or small depending on our choice of mu. So the momenta are given by experiment. Now we as theorists have in our control the value of mu. Now we had this already in some exercise. What could be a preferable choice for mu? We would like to optimize our perturbation theory, and perturbation theory is probably better behaved if this logarithm is as small as possible, as opposed to the opposite. And that means that we should probably take mu square in the ballpark of all the momenta of the process that we consider, because then all these logarithms become small and perturbation theory is better behaved. If one loop is small, it means tree level is closer to the truth. And tree level closer to the truth means that this Feynman diagram basically represents the full scattering process. If this Feynman diagram represents the full scattering process, it means that the coupling constant appearing in this Feynman diagram can be thought of as a representative of an effective interaction strength for particles scattering at these energies. Let's write this down. طبعا الكلام هذا في غاية الأهمية، وخصوصا كلامه على أنه السيجما ترتبط سيجما نوت سيجما 1 لا ترتبط بالنورماليزيشن جروب من ناحية سيبريتلي يعني منفصلة، وإنما in combination way. ونعرف السيجما 0 هو فيرست اوردر، سيجما 1 هي سكند اوردر، وبالتالي هذا يحقق ما ذكرته قبل قليل عن كتابي في كتاب الحلقة 49 ما يخص الفيرست اوردر سكند اوردر في ذرة الهيدروجين. إذا السكاترينج الذي يخبرنا بسكاترينج كروس سكشن الذي يخبرنا بالتفاعل درجة التفاعل لن نعتمد على الفيرست اوردر فقط، انما يجب ان ناخذ الفيرست اوردر سكند اوردر للرينورماليزيشن جروب ايكويشن، وهذا ما يجعلنا ان نقارن بين
وهذا أمر مهم جدا أن نقارن بين QED والQCD، يجعلهم نظرية واحدة وليس نظريتين. QED والQCD هي نظرية واحدة وليست نظريتين. وبالتالي بما أنه جعلناهم نظرية واحدة فإننا علينا أن نأخذ في الاعتبار first order و second order scattering cross section. ربما في الفيديوهات القادمة السلاسل القادمة ربما تظهر هذا جليا عندما نناقش، إذا استطعنا نصل إليها بإذن الله تعالى، نناقش الكروس سكشن بناء على هذه المناقشة، مناقشة البسط والمقام، أن البسط يكون أقل من المقام، والفضاء على أبعاد الدفاع النفسي وكل ذلك سيكون في كوانتم فيلد ثيوري الجزء الثاني على ما أظن، الذي يتعلق بالجولدن رولز. طبعا ناقشناه في البداية، ناقشناه في شيطان أكبر في التفاصيل، لكن في السلسلة القادمة إذا وجدتها فلن أتورع في نقاشها، لأنه هي تعتمد على أفكار جديدة، وهي فضاء ثنائي الأبعاد والدفاع النفسي ودالة جرين، وأن البصر يجب أن يكون أكبر من المقام، أقل من المقام، وما إلى ذلك. طيب تعال نواصل. We can optimize perturbation theory by choosing mu square similar to all the products of momenta. Then the full sum sigma 1 plus sigma 2 would be approximately equal to sigma 0, which is given by this vertex with the coupling constant G of mu, and the interpretation is that G of mu is an effective interaction strength for processes happening at these energies. That is the role of the running. هنا شيء لاحظته الآن، أنه في بداية هذه السكشن أنه أهمل الكتلة، في الكروس سكشن أهمل الكتلة واعتمد فقط B1 B2 اللي هو كمية تحرك. فذكر أنه الإهمال فور سيمبلسيتي، لكن في الحقيقة الكتلة مهمة. ربما هذا الذي جعل QED لا ترى QCD. الكتلة هنا مهمة، وأهميتها أنها تزيد الطاقة، كثافة الطاقة، وبالتالي نجد أن الكتلة ربما تتفاعل بطريقة مختلفة بحيث أنها تعطينا معلومات إضافية عن دورها في هذه المعادلة. إذا الكروس سكشن يجب أن يكون الكتلة موجودة، لا يمكن أن نعتمد على B1 و B2 أو BI و BJ أو كمية التحركات فقط، وبالتالي الميو يجب أن تكون دالة في الكتلة أيضا، بالإضافة إلى علاقتها مع B1 و B2، يعني اللوغاريتم الطبيعي للميو على B1 و B2 يجب أن يكون كتلة أيضا خاشة في الأمر. فهذه فكرة أيضا تعطينا أفكار زيادة عن QED وعلاقتها ب QCD. فنجد أن QCD والQED هي نظرية واحدة. هذا خلاصة القول. خلاصة القول أن QED والQCD هي نظرية واحدة، نظرية واحدة، لكن QED أهملت الكتلة. سنبحث عن هذا الأمر في المستقبل، كيف أن QED أهملت الكتلة بالرغم من أنها تعطينا الكتل، لكن تعطينا الكتل في ظل التفاعلات دون الذرية، لأن WZ هي كتلتها أكبر من البروتون، وبالتالي يجب أن ندخل في تفاعلات مفاعلات الهيدرونات الكبير حتى تعطينا WZ، وبالتالي أضفنا طاقات إضافية. لكن النشاط الإشعاعي لا يحتاج إلى طاقة إضافية، إنما الذرة أو النواة في الحالة العادية، الظروف الطبيعية الحالية،
تصدر نشاط إشعاعي، وبالتالي نجد أن هي هناك تفاعلات تحصل في الظروف الطبيعية، لا نحتاج أن ندعمها بطاقات إضافية. لهذا الإلكترويك فورس هي جزء من الكيو سي دي، والكيو سي دي هي جزء من الإلكترويك فورس، والكيو اي دي هو جزء منه، وكلهم أجزاء من بعض البعض. حتى اليو 1 التي تتعلق بالذرة جزء منه، يعني هو كلها نظرية واحدة. نظرية واحدة تفسر تفاعلات الإلكترونات مع النواة، نفس النظرية تفسر تفاعلات الكيو اي دي، نفس النظرية تفسر تفاعلات الكيو سي دي، وما بعد الكيو سي دي أيضا هي نفس النظرية. So you see that even though the scale mu is actually, first of all, artificially introduced via the regularization, and we have also proven that it is unphysical, it drops out of all observables in the final end. Nevertheless, the running coupling at the scale mu can be interpreted in a physical way, because in this case, tree level becomes particularly accurate and describes the full physical behavior. So basically all the higher order effects are to a good approximation absorbed in the running coupling G of mu. That is the point. And just to be sure, of course, it is still often necessary to calculate higher order corrections, and the tree level is not always sufficient. But technically speaking, G of mu absorbs a lot of these logarithmically enhanced corrections. That is what is technically done. And so in this sense, it approximates the truth as well as possible, and it is exactly in this sense that it corresponds to an effective interaction strength for processes at these energies. The best possible choice of mu depends on the observable, because as you see from the argument, it depends on the momenta of your process. And so for a process which happens at a Large Hadron Collider, where the energy is, let's say, 1 tera electron volt, then you would probably work in this MS bar scheme with mu set to 1 TeV or something similar. Often people consider the decays of Higgs bosons. That is an important class of observables. If a Higgs boson decays, then the important energy scale is given by the rest mass of the Higgs before its decay, and then you would often calculate in the MS bar scheme using mu equal to the Higgs boson mass. Similarly for many other processes. And it becomes very difficult if you have a physical process where actually you cannot set mu equal to all products of momenta, maybe because the process has many different momenta, or if you do not neglect the masses, then of course there are mass scales in your theory of light particles, heavy particles. Some particles have large momenta, some have small momenta. Then there is no way to set mu square equal to all of that. And therefore, in such processes, there is no effective coupling strength which directly describes the interaction relevant for you. And then we need the machinery of EFT plus renormalization group in order to disentangle all the different effects from the different mass scales. This is exactly what we will work out in the next parts of the lecture, where we will discuss processes of that sort. But that is the reason why I neglected the masses here. So we only have momenta, and we assume for this moment that all the momenta are of the same order of magnitude, and then this can be set equal simultaneously for all momenta that are relevant, and then we have such an interpretation. So as I understand, the normalization group equation is one equation, the mu, the G, and the M. So if I have mu and I cannot relate the masses, I will have a mass which is actually dependent on mu but on the G of mu2. So I would not say how my G changes with mu without saying how and without choosing. Well, okay, so everything depends only on mu. So if you change mu, then
G changes in an unambiguous way and M square changes also in an unambiguous way. But they both change simultaneously. And then you would have some running coupling at some scale mu, and simultaneously you have a running mass parameter, which is a little bit more difficult, non-obvious to interpret. It's an effective mass relevant for processes at these high energies. Because dm by dl mu is given by gamma. That's it. So that is the definition of the running. So the running is unique. Yeah, indeed. So we should discuss this in a little bit more detail, because that is important for the applications. A basic statement is a logarithm of a mass means that if the mass goes to zero, you have a singularity. And so you can phrase the question in this way: do you have a singularity for zero masses? And that is maybe a question which can be answered on quite general grounds using some general considerations. For some observables in some theories, the limit zero mass exists and is non-singular. You maybe have a Taylor series expansion in the small mass, and then there cannot be an L and M term in the result. For other theories, for other observables, you might know immediately that a zero mass limit doesn't exist, it is singular, and then this is equivalent to expecting that there will be logs of the mass. Logs of maybe energy divided by mass, or log of mu divided by the mass. So it depends on whether the limit zero mass is singular or not. And that is related to our discussion of analyticity in the different variables in the large mass expansion and method of regions, where we had loop integrals, applied the method of regions. Then we had some hard region, soft region. In the hard region, maybe the result of the hard region calculation is then analytic in the small mass, whereas for the soft integral, there could be the case where the result is non-analytic in the small mass. Whether this soft region exists or not can then be seen maybe depending on the case. We have seen cases where it exists, and we have seen cases where it didn't exist. For the photon self-energy that we had, that was a case where the zero mass limit the zero momentum limit was finite, and where the soft region of the loop integral didn't exist. So it was immediately clear that the result was analytic in the soft variables. However, there was no soft mass. So okay, maybe not a good example, but it was analytic in the small momentum. All right, maybe let's see how time has progressed too much. Let me make sure that at least we continue a little bit with our discussion. I had a choice between two possible continuations. Let's do the quicker one. So anyway, the basic point here should be that you understand why the hell it is at all possible that G of mu can get some physical interpretation. And then you have now made up already quite complicated examples, and that such examples exist is the reason why we are here, because in order to disentangle them and use them, we need to apply renormalization group techniques, effective field theory techniques together, integrate out some particles, do some zero mass limits for others, and so on. But the basic point should be clear. And let us now just exemplify this and do the discussion for QED and QCD a little bit more in detail.
as much detail that we can do in the last 10 minutes. So let's consider the case where epsilon has gone to 0 and where the running coupling dg divided by dln mu is given by this epsilon independent part of the beta function. And let's work at one loop level. And at one loop level, both for QED and QCD, we have the following structure. Namely, the beta function is coupling to the third power times a coefficient. And let's just call the coefficient beta 1, where beta 1 in QED is positive and in QCD beta 1 is negative. And so it was this 1 over 12 pi square factor, so it's really simply constant mathematical number. Okay, so if this is our طبعا هنا الآن هو على ما أعتقد أنه يحاول أن يدمجهما في نظرية واحدة. هذا ما ذكرته قبل قليل أنه QED و QCD يمكن أن تدمج في نظرية واحدة. تعالوا نضع بالنا بقوة جدا وكثرة في هذا الأمر. Beta function, then let us now investigate how it runs. Now we know that the running has some physical meaning. We've already seen the coupling increases in QED, it decreases in QCD, but let's work out the running and integrate the renormalization group equation to really get the function g of mu, what it actually is. So how can we do it? So we have a differential equation of the form dg over dln mu is g cubed times a constant. So let's bring it to one side and write dg divided by g cubed is given by beta 1 times dln mu. Okay. And then we can just integrate, and the integral of the left-hand side and right-hand side is easy in both cases, and simply by integrating between two scales. So the integral of that is minus 1 over g square times 1/2, and therefore we get here 1 over 2 g square of mu minus 1 over 2 g square of mu 0. So the difference between two couplings at two different scales. So since the integral was minus 1 over 2 g square, on the right hand side we have then minus beta 1 times ln mu divided by mu 0, or equivalently 1 over g square of mu minus 1 over g square of mu 0 is given. So we multiply by 2 and then we simply get mu square in the log, which is anyway maybe nicer, minus beta 1 times ln mu square divided by mu 0 square. So it's as easy as that. That is the integral of the beta function, and now you know how the coupling runs. And we can now plug in the values, constant, positive constant or negative constant. So what you see that this 1 over g square is just a linear function of ln mu. And so we can plot the result. Maybe let's do it next to each other, QCD and QED. So first I would really plot this simple. طيب تعالوا هذه المعادلة. طيب هذه هو الرنن كوبلينجز. واحد على جي اوف ميو ناقص واحد على جي اوف ميو نوت يساوي ناقص بيتا 1 بلوغاريتم أو ميو تربيع على ميو نوت تربيع. طيب جميل.
في الكيو في دي، خصوصا أن بيتا أقل من الزيرو، من المفترض أن نجد ماذا؟ مفترض أن نجد أن واحد على جي ميو وواحد على جي تربيع ميو أكبر من واحد على جي تربيع ميو نوت. جميل. لماذا؟ لأنه جي ميو تكون أقل من الجي ميو نوت، فبالتالي هذا الأمر يعطينا هذا الموضوع، فهذا يعطينا ربما واحد على جي ميو، ممكن أن نحذف الجي ميو نوت، واحد على جي ميو يساوي ناقص بيتا في اللوغاريتم الطبيعي لميو نوت على ميو، بعدين نجعل جي موضع القانون أو نقلب المعادلة. إذن جي تربيع في ميو يساوي واحد على بيتا مضروب مقسوم على واحد على اللوغاريتم ميو نوت ميو على ميو نوت، وهذا يعطينا أن جي ميو يتناسب مع على ما أعتقد الميو نوت تربيع، أو مثلا تعالى نجعل الميو على ميو نوت موضع القانون، وتعطينا إنه الميو على ميو نوت يساوي اي او سي واحد على بيتا اي مضروبة في واحد على جي تربيع ميو. وبالتالي نجد أن هناك علاقة عكسية بين الميو نوت أي نعم، الميو نوت يساوي ميو نوت مضروبة في اكسبوننشال واحد على بيتا في علامة سالب طبعا على واحد على بيتا مضروبة في جي اوف ميو. هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا لأنه الميو نوت طبعا أولا هذه المعادلة هي شبيهة بمعادلة النشاط الإشعاعي. ثانيا أن هنالك قيمة محددة، قيمة عليا اللي هو الميو نوت للنشاط الإشعاعي أو لهذه المعادلة، وهذه المعادلة تكون في بالاعتبار أن الميو التي تمثل الكوبلينج كونستانت التي تمثل تضخم الكتلة يتناسب عكسيا مع ناقص واحد على جي تربيع اوف ميو، وهذا يعني كلما نقصت الجي اوف ميو كلما زادت الميو نوت، كلما نقصت الجي اوف ميو زادت الميو، هكذا يعني. مفترض تنقص الميو، كلما نقصت الجي اوف ميو نقصت الميو، لأنه نقصان الجي اوف ميو يعطينا أننا تغلغلنا كثيرا داخل الفضاء ثنائي الأبعاد أو داخل الأبعاد أو صغرت الأبعاد. كلما صغرت الأبعاد قلت الجي، بالتالي المفروض أن تقل الميو. طيب ثاني مرة أخرى يمكنكم أن تحسبوها بورقة وقلم. طبعا عندنا البيتا
نعم البيتا اختيارها عشوائيا، لكن تعالى نفرض أن البيتا يساوي 1 على 16 باي تربيع، ليست موجب أو سالب، فقط موجب، هكذا أفضل. فنجد في هذه الحالة نجد أن الميو نوت يساوي لا الميو يساوي ميو نوت مضروبة في اكسبوننشال أوف 1 على ليس هناك سالب 1 على بيتا مضروبة في الجي ميو، وبالتالي زيادة نقصان الجي ميو يؤدي إلى زيادة نقصان الجي ميو يؤدي إلى زيادة ميو. إذن علامة السالب تكون موجودة. في علامة السالب موجودة نجد أن نقصان البي نقصان الجي ميو يؤدي إلى زيادة يؤدي إلى نقصان الميو. هذا يعني أنه تنقص الكتلة. لكن إذا كانت الميو دالة في كمية التحرك فإن الميو مفترض أن تزيد، لأنه كمية التحرك والأبعاد الصغيرة تزيد، وبالتالي البيتا هنا يجب أن تكون علامة بيتا يجب أن تكون موجودة وتصف لنا إذا كانت الأمر يصف كمية التحرك أو يصف الكتلة. إذا كان يصف الكتلة نجد أن مع نقصان الجي يجب أن الميو تنقص بدالة وسية، وبالتالي الكتلة تنقص بدالة وسية مع نقصان الجي، بينما كمية التحرك تزيد بدالة وسية مع نقصان الجي، والجي هو الكوبري كونستانت. فهذا يعطينا الشكل المعروف لكيو اي دي، لأنه كيو اي دي أبعادها كبيرة، وبالتالي عند الأبعاد الكبيرة فإن المومنتوم لا تزيد بدرجة ملحوظة، وأن الام لا تنقص بدرجة ملحوظة، لأنه النقصان يتفق مع نقصان الأبعاد، بالإضافة إلى شيء غاية الأهمية أن هناك تحت تأثير الجاذبية، لأن نقصان الأبعاد وحده ليس كفاية، يجب أن نكون تحت تأثير الجاذبية. حتى يمكن نعتبر نقصان الأبعاد بدون الجاذبية صح كفاية يكفي، نقصان الأبعاد بدون الجاذبية أيضا يكفي. فنجد أن الكيو اي دي يأخذ شكل البوزيتيف، بحيث أنه زيادة الكوبلينج يؤدي إلى زيادة الميو، لكن هو طبعا أظن هيعمل اللوغاريتم الميو. أنا أعتبر الميو لأن الزيادة الدالة والسية بالنسبة لي هو طبعا الزيادة سوف تكون في خط مستقيم، لأنه الميو البي 1 عبارة عن ثابت، لكن أنا أقول أنه في الكيو اي دي لأن أبعادها كبيرة، وأيضا الجاذبية لا تلعب دورا كبير جدا مثل داخل الثقب الأسود، فنجد أن مع زيادة الجي فإن الميو نوت تزيد، ومع نقصان الجي الميو نوت تنقص. بالتالي نجد أن الكيو اي دي تعطينا جسيمات تتناسب مع الجاذبية مع الكهرومغناطيسية، لكن لما نأتي في الكيو سي دي فإن الأمر يكون معكوسا. طيب تعالوا نشوف الأمر. هذا الأمر أولا تعالوا نصور أو نشوف بعدين quantity 1 over g square as a function of ln mu square. Here as well, 1 over g square as a function of ln mu square. And you see that is also what is done in grand unified theories, because the couplings then run in a much simpler way. Okay, so how does it look like for QED? Here, beta 1 is positive, therefore if we fix some starting position mu0, then the mu dependence is 1 over g square depends as minus ln mu square. So we have a negative slope, a linear running with a negative slope. That is just the result. So this is how 1 over g square behaves. And of course it depends on the starting value, but any of those trajectories is a correct solution to the renormalization group equation. And in QCD it's of course the same, but with a positive slope. So these lines are all parallel, they all have the same positive slope. Now what does it mean? Here at some value, because of the linearity, it's unavoidable that there exists a value where 1 over g square becomes 0.
And to the left of that value, 1 over g square is positive, and to the right it's negative. That makes no sense, but we can run to the left of those 0 crossings. So let's give it a name. So this particular trajectory goes to 0 here at lambda 1, and that would go to 0 at this lambda 3. And then what does it look like if we actually plot the coupling itself, g of mu, as a function of ln mu? Then for this particular trajectory at the value lambda 1 or lambda 3, we would have a pole. The coupling goes to infinity and it behaves therefore like this, or like that, or like this. These are the 3 trajectories. And so to the left, they go to 0 smoothly. They simply go to 0. So we see that g of mu goes to infinity at some large mu square, or mu square goes to lambda square, and this is called Landau pole. It's the Landau from Landau-Lifshitz textbooks, and he was very much worried about these Landau poles, and that's why they are called Landau pole. Similarly in QCD, if we plot just the coupling, then of course they go to infinity on the left, and the trajectories would look like this. And so to the left they go to infinity at some value, and to the right they approach 0 smoothly. So we have a pole at some small mu square, but g goes to 0 for mu going to infinity. And this is the famous asymptotic freedom. So the coupling doesn't only become smaller, but it actually goes to 0, which means the particles behave as free particles according to our interpretation from before. So particles in QCD, quarks and gluons, behave as totally free particles with respect to processes at very high energies. Such as if you shoot with an extremely high energetic photon into a proton, and the high energetic photon hits a quark inside the proton, then this quark behaves as free. And it can leave the proton and feel only much later that, oops, I was actually part of a bound state, but then it's too late. So, and just for fun, I wanted to compute maybe the value of lambda in actual QED. So what is the value of the Landau pole in pure QED, where we know everything? We have experimental values for the starting value of the coupling. We know the beta function, and therefore we can compute the Landau pole. So what we know is E square at the scale mu equal the Z boson mass. That has been measured, and it's often quoted as E square over 4 pi, which is the fine structure constant alpha. So here we have a running fine structure constant alpha, and that is approximately 1 over 128. This is our starting value. Then what is the value of lambda at which this running coupling becomes infinite? So how can we solve this? We need to go into this equation. Our starting value mu 0 is now the Z mass, and we want to ask that g of mu vanishes. So mu becomes lambda, mu 0 becomes mz, or vice versa. So then this would be 0 because the coupling is infinite. And here we have our starting value, and here we then get some known solution. So we would say 1 over, or let's say 4 pi divided by E square of mz square minus 4 pi divided by infinity, according to the equation, gives minus beta 1
times 4 pi, because I multiply the equation with 4 pi, times ln mu square divided by, mz square divided by lambda square. So what is the result? The result is 1 over, let's leave it at that, 1 over alpha, let's call it 1 over alpha of mz is equal to plus beta 1 times 4 pi times ln lambda square divided by mz square, or we can also solve lambda square is equal to mz square times an exponential, and the exponent is 4 pi times beta 1 divided by alpha of mz. Right. I think that is somehow wrong, because I need to divide by this. The exponent is of course instead 1 over 4 pi beta 1 times alpha of mz. Right. هذه طبعا معادلة الآن اللي وصلت إليها الآن. طبعا أنا حسبتها اللامدا حسبتها ميو، والMZ حسبتها ميو نوت، وجاءتني بالقيمة أنا جاءتني بالسالب، حيث أنه مع في الكيو دي بالموجب، مع زيادة مع نقصان الألفا، نجد أن ميو نوت تزيد مفترض أن تنقص، مع نقصان ألفا ميو نوت مفترض أن تنقص كل ما نقصت ألفا. أنا نعم ألفا مع واحد يساوي 1 على 137. نقصان ألفا يعني زيادة الميو نوت، لكن في الحقيقة مفترض أن تنقص ما تزيد، لأنه ألفا تعتبر الكوبلين كونستانت بالنسبة بالنسبة للكيو اي دي، فنقصان ألفا يعني زيادة هذا الحد كله. ربما هذا بالنسبة للكيو اي دي، أما كيو سي دي ستكون العكس. نعم كيو سي دي هو العكس، مع نقصان الجي في كيو سي دي، مع نقصان الجي فإنها الميو نوت تنقص. نعم صح، مع ألفا مع الكيو اي دي مع نقصان ألفا الميو نوت بتزيد. لماذا تزيد الميو تزيد؟ لماذا؟ لأنه ليس هناك جاذبية تعمل عليها، بالرغم من أنه ألفا مع نقصان الأبعاد، فإن التحكم الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر يؤدي إلى نقصان الميو نوت. إذن هنا الحد ناقص، يجب أن ألفا تعتمد على 2، أو المعادلة تعتمد على 2 سالب وموجب، وبالتالي مع نقصان ألفا إلى حد معين فإن الميو تزيد إلى حد معين، ثم بعد ذلك تنقص. هذا المعادلة طبعا ناقصة. إذا استطعنا أن نكملها سنصل إلى معادلة واحدة بين كيو سي دي وكيو دي، يعني المعادلة الكيو سي دي هي نفس معادلة كيو دي، لكن سنجد أن العلامة هي ناقص. نعم هكذا الأمر، هكذا المعادلة، هكذا إنه لامدا تربيع هذه ترتبط بMZ تربيع، وهنالك حدين في الدائرة النفسية، 1 على 4 باي بيتا ألفا في MZ زايد أو ناقص 1 على 4 باي بيتا بدل ألفا ممكن نضع جي في MZ.
أو خليها ألفا وبيتا، ألفا وجي. عند الأبعاد الصغيرة نجد أن جي تنقص أكثر من ألفا، وبالتالي يسيطر الحد السالب، ونجد أن الميو تنقص مع الجي، مع نقصان الجي. يعني هذه المعادلة يجب أن نضيف إليها حد آخر. إذا ضفنا إليها حد آخر فإن يمكننا دمج الكيو سي دي والكيو اي دي في نظرية واحدة، دمج الكيو سي دي والكيو اي دي في نظرية واحدة، لأن نقصان الأبعاد يعطي سيطرة الفضاء صناعي الأبعاد. ومن خصائص سيطرة الفضاء صناعي الأبعاد أن القبل ينقص وأن الكتلة تنقص، مثل ما يحدث في داخل الثقب الأسود واحد. طيب تجينا نحاول نصبر هذه الحالة. Now, what is therefore the exponent actually, numerically? So beta 1 was again what? Beta 1 was 1 over 12 pi square. So times 4 pi is 1 over 3 pi. What is 1 over 3 pi? So 1 over 3 pi is approximately 1 over 10. That is 1 over 100. So we get 1 over 1000. In the denominator, so we get 1000. So it's approximately exponential of 1000. So that is an astronomically high number. So the Landau pole happens in actual QED at an energy scale which is far, far above the energy content of the universe. Therefore it's طيب MZ تطبيق في exponential 1000. تعال نشوفها كم نحسبها عديل. طيب تعال نحسبها. MZ قلنا 100 جيجا أو 90 جيجا، 90 في 10 أس 9 على 10 أس على 1.6 في 10 أس ناقص 19. هذه عبارة عن تربيع مضروبة في دالة الأسية 10 أسي ألف 493. هذه في 418. طيب تعالى نكتبها كتابة. أفتح الغص 1 على بيتا 4 باي 4 باي على بيتا اللي هو 12 باي تربيع 12 باي تربيع مضروبة في 1 على ألفا اللي هو على 128 في الغص. لماذا جاءتنا هكذا؟ في هنا في وهنا أعتقد في
طيب نعم، هذا رقم كبير جدا. طيب تعال نحفظه. نعم هذا الرقم كبير، هو مفترض يكون ألف فقط، ألف هنا معناته على. لماذا جاءوا هكذا هذا الرقم؟ 4 باي على 12 باي تربيع مضروب في 128. هو قال الإجابة هي ألف. طيب نرجع مرة أخرى للمعادلة. واحد على 4 باي في بيتا في ألف. طيب هكذا يعني. هكذا. واحد على 4 باي طيب ستكون كده 21 على هكذا، لكن أيضا قيمة كبيرة جدا. هناك شيء ما في هذه المعادلة لا أعلمه. هناك شيء ما في هذه المعادلة لا أعلمه. Reachable experimentally, and it doesn't have to worry us too much when we want to compare two experiments, but one can think and philosophize about it, what it means for the consistency of the theory. But it's definitely far above any accessible energies. Therefore, for accessible energies, the QED coupling runs and it becomes larger, but only by a very, very mild amount. Another thing that is interesting is that this formula is a non-perturbative formula. Maybe you have discussed such functions in mathematics. So as a function of the coupling, all formulas so far in our lecture are perturbative, which means they are power series in the coupling. This is, however, a function which has an essential singularity in the sense of complex functions. So it's rather a power series with infinitely high powers of 1 over the coupling. So it is an interesting non-perturbative result that we have obtained here from integrating the renormalization group. Function of the coupling, all formulas so far in our lecture are perturbative, which means they are power series in the coupling. This is, however, a function which has an essential singularity in the sense of complex functions. So it's rather a power series with infinitely high powers of 1 over the coupling. So it is an interesting non-perturbative result that we have obtained here from integrating the renormalization group. Yep. Not much, because the beta function doesn't change a lot, but of course it changes mostly in the region where the coupling is very large. So indeed,
As long as the coupling is small, let's say significantly smaller than 1 numerically, the perturbation theory approach is very good. And then once the coupling, according to perturbation theory, would be much bigger than 1, we cannot expect that perturbation theory describes the truth accurately. And that is one discussion of this Landau pole issue. Namely, of course, we have absolutely no idea whether the true running coupling goes to infinity or just to something else or to a large constant value or goes to 0 again. Because once the coupling is too large, the whole formalism doesn't apply anymore. And therefore, extrapolating the formalism to the point where we actually determine the pole location is stretching it too far. For sure, perturbation theory cannot be applied in the region where the coupling is close to the pole, for obvious reasons. There the higher orders are too important, and I mean they are more important than the lower orders. And that is one answer to the discussion of Landau, namely that we actually do not know at all whether such a Landau pole exists. And in order to answer such a question, we would need to do non-perturbative approaches. طبعا هذا يخبرنا هذا الأمر جميل جدا، يخبرنا أن هذه المعادلة ناقصة لأي سببين. السبب الأول أن QCD يجب أن تدمج مع QED، والQCD تعمل عكس QED، بالتالي نجد أن عند الأبعاد الصغيرة ألفا صغير فإن الأمر يرتبط ب G وليس بألفا، وبالتالي ما يحصل هو أن تسيطر QCD على QED، وبالتالي يتصرف اللامدا بطريقة معاكسة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن الفضاء ثنائي الأبعاد يعني ينال أو يجعل QED تنال مراده، فالفضاء ثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه مباشرة في هذا الأمر. وأحد الدفاعات عن نفسه هو أنه أوجد ما يسمى بQCD، وعند الأبعاد الصغيرة فإن لامدا تتصرف أو الميو تتصرف بطريقة عكسية. ولهذا نجد أن قبل الطاقات أن تصل إلى طاقة أو كتلة الزد تطرد من التفاعل. هذا واضح. هل هناك طاقة طردت من التفاعل عبارة عن 90 جيجا؟ يعني تفاعلات البروتون والبروتون هناك نعم هناك كتلة عالية اللي هو التوب كوارك هي طاقته أعلى من الزد كوارك. توب كوارك هو 172 جيجا، فيقدر طرد من التفاعل. فإذا يعني هذه المعادلة ناقصة. المهم هي تخبرنا أن الطاقات عندما تصل يعني حد معين فإنها تطرد من التفاعل مباشرة، وهذه آلية للفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي. والشيء الثاني أن QCD يلعب دورا أكبر من QED عند الأبعاد الصغيرة جدا. هذه المعادلة تعتبر معادلة ناقصة. معادلة لانداو هي معادلة ناقصة. Yes. Nevertheless, it is interesting to work out the result for the lambda according to lowest order perturbation theory, because at least it is quite clear that close to that value the coupling is still small, and then perturbation theory applies, and so we know that the coupling definitely rises towards values of the order 1 or higher at energies close to that. And simultaneously, conversely speaking, at energies a few orders of magnitude below that, the coupling will always remain perturbative. That is maybe the more important statement. What about those assumptions of in the gut scale, all the couplings are converged to one point, supersonic noise or something like that? Why can we say there that we have certain data? Well, as long as perturbation theory applies, because the couplings are small, we can use the approach. And that is a consistency question. If you integrate the beta functions and they tell you that the couplings start out in a small value and remain small, then everything is consistent. And you can be sure that non-perturbative effects do not play a role.
However, if the renormalization group equation would tell you the opposite, the coupling becomes large according to perturbation theory, then actually you know that you cannot trust the result, but then you just lose control and you would need other approaches if there are any. But for the grand unification discussion, indeed it has turned out that perturbation theory works. And so we will see it in the exercise. Good. Okay, but since time is up, let us stop here and then see you on Monday.